देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः ओम अग्नेनय सुपथराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन वो इष्टान्ते नम भुक्तिं विदेम ओम शांति शांति शांतिः ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेस्थाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम नमस्ते श्री गुरुभ्यो नमः शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदं तम् उपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां शक्तिं च धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. So we have seen in the first charitam, Prathama charitam of this Durga Saptasati or Chandi Patha or Devi Saptasati, whatever you call it, we have seen primarily the Tamasa Swarupam, the Mahakali Swarupam, who will paralyze all activity and Chaitanya Shakti and send to sleep. When sleep overpowers Nidra Devi, then all Chaitanya Shakti is dull and it will go to rest. That it is not common only to human beings, also to all people in the Jagat. Because Ishvara is also exposed to a number of things, especially connected to the world. So, Ishana Sarvabhutanam, and all bhutas are but of Ishvara, and so he also undergoes. For example, when you get the Vaikuntha Ekadasi,
Kalidasa, or some other, all people tell that he would get up from his yoga nidra and starts being active. So that Vaikuntha Ekadasi is a very significant time when when Narayana gets up from his sleep. The moment he becomes aware of the world and Chaitanyata, then there is going to be a lot of good for the world, and whatever evil is there, whatever negativity is there, will be put down. In fact, you observe in the Prathama Charitam that Mahavishnu, when Yoganidra Devi got out, Mahakali, who has got, look here, that Dasapada, she has got 10 feet, apart from all that Tamasa Swarupam, black and Dhuma Varnam and all that, she has the movement. That is to say, she will be able to occupy the individual at the important nodes or points of of the life or human body or the body as such. So when those 10 centers are being made dull, then naturally people are unaware. ಸೊಳ್ಳೆ ಕುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, or anything happens to our body, we don't know. In fact, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, suppose they want to test you inside, then that nurse will come and say, sir, I'm going to send you to sleep. Not anesthesia or this or that and all that, but I just appreciate the way I'm sending you to sleep. A sleep which you will never aware of what is being done to your body, and that they will do. The doctor do whatever testing he wants to do at whatever part of the body. And after some time, the sleep time goes out, and then they say now you are okay, go. So this is how we go through that sleeping. Even the computer also says, some computers, that going to sleep. And so the sleep is the most important thing which will make people nischaitanaha. So when the moment Vishnu has come into life and activity and became aware of the prayers and of Brahmadeva, and see that his own sons Madhukaitavas became very much virulent, then he became active, so active that he has to fight with those those two people for 5,000 years. But we don't know the calendar of the Brahma and Vishnu and Madhukaitavas and all that. It is not our 5,000 years. That is to say that it's a long drawn fight where the Narayana got not tired because directly he is fighting, Vishnu is fighting directly, nor the Madhukaitavas, and they came to a point where they can stop the Ranakatha. So who will stop the Ranakatha? Only the Rakshasas themselves would offer himself. Well, you have sufficiently given us both treat. So you ask a boon, we are ready to give you boon, the other way around. Normally we ask boons from the gods, but here the gods are asked, the god is asked to choose a boon, and whatever it is, this god and man or whatever it is, they are all having the same Shakti. Because the Shakti Swarupini Amma Durga is common but variant depending upon the bhakti and so many factors. That's why we say, Ya Devi Sarvabhuteshu Chetanetyabhidiyate Namastasyai Namo Namaha. Bhuta no shabda ke artha, even Paramatma also is good. So Bhuta is existent and Preta is departed. So Bhuta, all people, whoever exists, Narayana exists. That's what we call it as the Astikatvam. So even Nasadiya Suktam of Rigveda, Nasadasi Sadasit, it begins like that. The other day we had wonderful talk about this Nasadiya Suktam, and mentioning that the folds of creation begin on either side, on the Asat and Sat. Asat is with avidya and Sat is vidya. So there are so many
namakaranas or christening to these two concepts. So this tamasa vritti is at all people in great percentage. Therefore, Kalidasa makes a prayer, unless your mind and you are clean, unless you take bath, internal and external, you cannot get the pleasant ideas. That's what we see. Before bath, how is our mind? After bath, how is our mind? So there is a transformation. That water, apo pranaha, the apo is Chaitanya Shakti, will bring about in mood and situations in you. So in the Prathama Charitam, we have seen that long drawn fight for 5,000 years. Then Vishnu was asked to choose a boon. What do you want? Then Vishnu said, I am very much pleased by fighting with you, but my only desire is that I want your pranam. I want to kill you. Then these Madhukaitava Rakshasas, well, granted. So the Madhukaitava Rakshasas were put out. That is to say that it is always a long, symbolically, it is always a long struggle to make the negativity in us to walk out. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ total tyaga and lifelong tyaga. Kasi. When people go to Kasi as a part of Tirtha Yatra, there one has to give up because Bhasmantam Sariram Krato Om Krato Smara Bhasmantam Sariram Chektena Bhunjita Hamagradaha, etc. is the Isavasya Upanishad which we have done. Ultimately, Bhasmantam Sariram. The Sariram is ending with the Bhasma. And therefore, who is this? What is this Bhasma? Smashana Bhasma. That is Smashana Sayati, it is Smashanam. Sma means was there, was living. And now, Shayati, done. Wonderfully, has gone to permanent sleep. All the Angangas inside have stopped working, even the Pancha Pranas. The final one is the Samana Pranam. The first Pranam ultimately leaves the body, taking with it the Samana Prana also. Therefore, in Upanishad, Taittiriya, then all these Maharshis tell you that the prana, though it gets out instantaneously from the body, it will give some more time for the life, for the body to enjoy life activity. That's why if at all you give injection before 24 hours, I think it will go inside. It will not be rejected by the body. So ultimately, after just at 24th hour or so, I don't know, the Samana Prana also gets out. That's why even when you do a Naivedyam for the Paramatma or even to your own body, you will say Samanam Prana Yasvaha Prano Pana Vyana Udana Samana. When Samana Prana gets out from our body, the body is absolutely free to be either buried or burnt. ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿ killed by me and you must give me the boon that, see, I want you to be killed. That is, so then they said, okay, I'm going to, so we are going to let you in to that you can take. That's why Vaikunthak Yatra ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಯಾತ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೇನೆ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದ್ರೇನೆ ಆಗತ್ತೆ. I know when a batch of people, we are going to Kasi, a person's reservation and all that was pakka, and he came to the railway station to board the train. But suddenly he got a phone call and somebody rushed to him saying that so-and-so passed away, you cannot make a trip to that. So look at it, that Kasi trip for him was dropped instantaneously and he has to go back. That's why there should be the approval of Paramatma for all these things, for good or bad or different things. ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು.
Therefore, we have to have the Vishnu's or Narayana Priti to send to leave our body. Therefore, that Vishnu in the Prathama Charitam requested, I don't want to give you any punishment or this or that. Death is the only punishment. For all the crimes you have done, death is the punishment. Something like in Ramayana. So when you just start taking the history of crime and punishment, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾದಲ್ಲಿಲ್ವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ all these lawyers they study a lot about crimes. Even the police people also have got to be aware of the kind of crimes and all that, because crime ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. So for example, in Ramayana, Valmiki Maharshi points out that for the crime of abducting another's wife, a devoted wife, a pativrata, the punishment is only death of the person who abducts. But such type of intensity or serenity, seriousness of the punishment is being little relaxed in Mahabharata. You remember, there is also the instance of Jayadratha kidnapping Draupadi. But when Bhima and all people caught him down with the other, then Dharmaraja said the punishment. Ultimately, he was the punishment judge. So he said, no, 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 let us not kill this Jayadratha. But he is different. So, ಆದಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. She was shaven and all. So ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, but later on, the punishment rates also have changed very much. See, jailing is not. So the crime and punishment is also a matter of parallel flow in our Vedic texts, scriptures. That's what we call it the prayaschitta. So prayaschitta karmaಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. Don't think that you are always doing the punya karma. Punya karma is also tagged with the prayaschitta convenience. So for example, Mahanyasa Purvaka Rudrabhisheka people take up. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ. But they don't openly declare that Mahanyasa is that, but it just means that it is also being implied in that. So with this kind of introduction to the first Charitam, saying that, we have been knowing the story, we have to go with the second Charitam, which has got longer chapters. The Prathama Charitam is only one chapter, because maybe symbolically, we cannot wait to get rid of our ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲಃ ಸ್ವಲ್ಪಃ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನಾಃ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. After all, as we know, there are only 10 decades of life. 10 ದಶಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 10 ದಶಕಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Every time we have, or whatever time it is like, you say, I have no time. ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಪ್ಪ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳು, ನೋ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟ ಶ್ಲೋಕಿ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನೋ ಟೈಮ್ ಸರ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಟೈಮ್. ಈ ನೋ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ everybody is going question paper with 100 marks and 3 hours time and 5 questions with choice. So if you are not able to handle that appropriately, your percentage will be at danger. But if you handle glass with care, handle with care, then you will get more benefits. So in that manner, we have always be quick to get rid of our tamasam. So tamasim vrittimishaha, and moreover, our elders have told tamasa vritti, and also they have also indicated, yeah, you have got more programs.
So you should try to use your time appropriately. For that, already Shankaracharya has given a caution. Kalaha gacchati क्रीडति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं Kala, like Nadi Pravaha, will keep on moving. You can't get that water you collected a minute back, a second before, the same water to collect back. No. And ಆಯಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅದು ಇದು ಅದು ಅಂತ ಈ ಕ್ರೀಡತಿ ಅನ್ನುವಾಗ it is a sport. We entertain ourselves with so many things. ಟಿ ವಿ ಅದು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕಾಲಹ ಗಚ್ಚತಿ ಕ್ರೀಡತಿ ಆಯು. ಇದಾದರೆ ಈ ಆಶಾವಾಯು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಚಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ us go to the actual trend of the text of Dvitiya Adhyaya. We have already started with making namaskara to. Hello, join Babu. It is a very useful talk for you. Please join. So, ಈ ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾ ಉಷ್ಣಿಚ್ಛಂದ ಶಾಕಂಭರಿ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಬೀಜಂ and also ವಾಯು ತತ್ವಂ ಯಜುರ್ವೇದ ಸ್ವರೂಪಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಯಜುರ್ವೇದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವಾಗ something like Rama. Rama is always well remembered and worshipped as a Kodanda Rama. ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲೂ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂದರೆ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 100 times ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ at 12 o'clock in the night, if you go to a doctor and ask to his house, sir, the patient is like that, ಅಂದರೆ ಇರಿ ನಾನು 12 o'clock in the night I experience, ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡು. 12 o'clock ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಆಗಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಗಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಪೇಷಂಟು ವರ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಕಾರ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಮೈ ಕಾರ್ ಅಟ್ ದಿ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಅವರ್. ಇಂಥ ಆಗಲಿದಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜುರ್ವೇದ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ. And that's why Kodanda Rama. Now also we are running the Kodanda Ravi. Remember, this is called ಇದು ಪುಷ್ಯಮಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ಆ್ಯಂಡ್ ತಣ್ಣೀರು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ ಈಸ್ ಆನ್, ದಿ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಧನುರ್ಮಾಸ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ there is a transit of Ravi into Dhanur Lagna or Dhanur Rasi. ಆ ಧನುರ್ ರಾಶಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ he will have a ಕೋದಂಡ. And then he goes out for the hunting and for entertainment. ಆ ಕೋದಂಡ Ravi will do more things useful instantaneously than any other Ravi. That's what our astrologers say. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಯ್ಯ ಕೋದಂಡ Ravi ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ನೀನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಮಹಾತ್ಮರು ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೂ ವಾಸ್ ಗ್ರಹಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೂ ಇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಇವಾಗ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಕಣಯ್ಯ, ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ಕೋದಂಡ ರವಿ ಅಂಶಲೆ ರವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮ. ಸೊ ಆ ಕೋದಂಡವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಯುಧ ಹಸ್ತನಾಗಿರುವ ಆಯುಧ ಹಸ್ತ ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಆತದ ಧನ್ವಾ. ಈವನ್ ರುದ್ರ ಆಲ್ಸೋ ಆತದ ಧನ್ವಾ ಅಂದ್ರೂ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಧನುಸ್ ರೆಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಧನುಸ್? ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ jaw or the cord of the bow to the other tip of the bow also. ಸೊ ಎರಡು ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಯಂ ಧನು ಈಸ್ ಡಿಸೆಂಗೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಧನುಸ್ and sajyam dhanuhu engaging the dhanus. So when God has to or anybody to be helping you, he must have the
ayudham in his hand. As you know, in olden days, doctors used to visit the patients with the medical kit. ಈಗ ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್, ಈವನ್ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Even people used to encourage all those drivers must keep the emergency kit ಅಂತ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. So those days have gone, because that's why suffering has increased. Hospitals have increased, doctors have increased, medical shops have, one street will have 4 medical shops. What to do? You can still, if you go to any medical shop, there are people demanding the medicines. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೋದಂಡ ರವಿ ಇದಾನಲ್ಲಮ್ಮ, 1 month is the best time when you can get all your desires accomplished by the Ravi, because Ravi is Ayukaraka, Ravi is Arogyakaraka, Ravi is a Vijayakaraka. That's why Rasmimantam Jaya, Rasmimantam, Rasmimantam, so Ravi, if you do it, he will just sanction you the success. That's what it is being done. Now, Mahalakshmi she is the embodiment of any and everything in her. There is nothing not known. That's why Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhake Saranye Triyambake Devi Narayani Namostute. Sarva Mangala Mangalya. So that is the highest compliment that has been given to Mahalakshmi. And the same has been extended even to Mahadurga. Durgamma kuda ade. Sarvamangala Mangalye Sive Sarvartha Sadhake Saranye Triyambake Gauri Narayani Namostute. Durgamma is Gauri. Durgamma is Mahakali. Durgamma is all in all. That's why Durga Vatukshetrapalairvrute. So even Samaladandaka also, ಆ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿಯನ್ನು ಆ 15-20 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಘನಜ್ಞಾನಂ. ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ, ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೆ ಅರ್ಜುನ. ಜ್ಞಾನಿ ಭವ ಅರ್ಜುನ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಐ ನೋ ಒನ್ ಓಲ್ಡರ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್, more than 70 years. I asked him, Baba, you read this, you read Ramayana, that. I am just more than 70 and all that. Why should I read any book at all? I am done. ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, until the law, and even on the deathbed say Rama and get out, or Narayana and get out. ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್, ಇನ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಒಳಗಿರೋಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈತಾರೆ, ಏನು ತಾತ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಕೈಕಾಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಮನೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ, ಪ್ರಾಣ ಇರೋವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, until the life breath is there in our body, you should be always active. That's what all doctors say. That's what exactly called is yoga. ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ನಾವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಯೋಗಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯೋಗೇನ ಅಂತೆ ತನುತ್ಯಜಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ಯೋಗ. ದಟ್ ಈಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದಿ ಬಾಡಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅಪ್. Now let's me go to this Nara Slokam. So Sivalingaya, please tell. Om Aksha Srako Parashum. Om Aksha Suro Parashu. Om Akshas Raksharosh Parashum. Parashum. Gadeshu Kulisham Padmam. Gadeshu Kulisham Padmam.
गदेषु कुलिशं पद्मम् धनुः कुण्डिकाम् धनुः कुण्डिकाम् धनुः कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिं च दण्डं शक्तिमसिं च दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टाम् चर्म जलजं घण्टाम् चर्म जलजं घण्टाम् सुराभाजनम् 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 शूलं पाशसुदर्शने च शूलं पाशसुदर्शने च शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् ददतीम् अस्ते प्रसन्नानना ददतीम् अस्ते प्रसन्नानना सेवे सैरभमर्दिनीम् सेवे सैरिभवद्मर्धिनी सेवे सैरिभमर्धिनी इह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् मिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् मिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् So this is how we have already done prayer and explained this. So who is this Samavaru Mahalakshmi figuring entirely in the entire Madhyama Charitam? She is Mahalakshmi who is happily seated upon the Saroja or lotus constantly, and she cuts a very happy, pleasant, gracious face, looks at us, and she is having the utmost distinction of killing the or controlling the Sairibhas, Mahishasura, and having number of weapons in her hand, and to that lady, Parameswari, Sri Swarupini, we just bow down and do our service to her. So this is what is the Durgamma in the form of Mahalakshmi, who is not a terrifying face. Mahalakshmi is always Prasannananam. And moreover, she is stable, Prasannananam, and also Sarojasthitam. She is stable. As long as she is not married by Vishnu, Narayana, she came out from the milk ocean and from in a lotus, and the moment Lakshmi came up, all gods were so much enchanted looking at Lakshmi, they performed immediately but Lakshmi Mahapattabhishekam, Samraja Pattabhishekam. And ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ slowly Vishnu comes and tells Indra, Aya, can I marry that Lakshmi? The moment Indra heard Vishnu Narayana, the project manager for the Kshirasagara Mathanam, I want her, no second word. Immediately he arranged all that so that the Lakshmi Narayana Vivaha took place. Anta ಹೇಳುತ್ತೆ. Anyway, but this Lakshmi whom we are worshipping is Sarojasthitam. She is just stable, sitting upon the beautiful lotus of 1,000 petals. So when you make a Lakshmi Dhyanam, it is simply God. That's what Gopal sir ಹೇಳ್ತಾರೆ. So meditation ಮಾಡುವಾಗ, imagine that you are sitting on the bank of a big lake, and imagine there is a beautiful lotus, and imagine upon the lotus there is the Lakshmi, Mahalakshmi seated, and imagine. So ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸ್ಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ who has all brilliance because of the Lakshmi. So down in the up in the down. ಅದರಿಂದ the entire world is being electrified. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರರೋಜಸ್ಥಿತಾಂ. Now, the Rishi who was in the company of that Suratha and Samadhi, a Vaisya merchant,
a king, and he was trying to advise them how best they can control their mind and stop thinking about the house and all that. So he said, then now I am going to describe you further about the glory of Devi. And he started telling that there ensued a fight between Devas and Asuras, and it was not at all ending, even though it was 100 years. Abda Shatam Pura, even though it was 100 years of duration of the fight between them, because it is very hard to struggle Dukkham for longer time than Sukham. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್, ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸುಖಮ್ ಅಂಡ್ ದುಃಖಮ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದಟ್, ಓ ಗಾಡ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸುಖ ಆ್ಯಂಡ್ ದುಃಖ, ಶೀತ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಷ್ಣ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ್ವಂದ್ವಾತೀತೋ ಭವ, ಯು ಬಿಕಮ್ ನಿರ್ಮತ್ಸರ. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಿರ್ಮತ್ಸರ, the dvandvas are dropped. When you are nirmatsara, free from jealous, the fear is dropped. So kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya, these 6 things are that ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ, ಮತ್ಸರಮನು ತೆರತಿ ಎಗರಾರ ರಾಮ. ಅಯ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮತ್ಸರ ಅನ್ನೊಂದು ಕರ್ಟನನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕರ್ಟನ್ ಆಫ್ ಮತ್ಸರ ಇನ್ ಮೀ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಗ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಫ್ರಮ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಆಫ್ 17th century. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಶಂಕರರು ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮತ್ಸರಕ್ಕೆ, ಕಾಮಕ್ಕೆ, ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಶಂಕರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ, ಅಯ್ಯ ಮಹಾಶಿವ, ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಭಿಕ್ಷಾ. ಇಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕೋತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ, there is no need for you to go to many houses. Few houses enough, you can get your bhiksha patra filled and you can go back to your place to meditation. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕೋತಿ ಆಟ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ. ದಿ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಎಂಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓ ಕೋತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋತಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಿವನಿಗೆ ಆಮ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ರಿಕ್ತಹಸ್ತ ನಾಗಚ್ಚತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬರೋಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಿನಗೇನಪ್ಪ, ಟೈಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಕ್ಕಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಸ್ಥಿರ ಭಕ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ ಶಿವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯು ಮೇಕ್ ವೇ ಫಾರ್ ಮೀ ದಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಿಕಲ್, ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. What is the keynote of the entire Durga Saptasati? Mind control. ಈ ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಿದ್ಯ ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ, how best we can make cheat people, how best we can earn more money, how best we can make ourselves luxurious, how best all these your alochanas will crowd in our mind. Because of the crowd we become crazy. So crowd and crazy, the crowd and crazy is open for danger. That's exactly what now is going on in the Bollywood world. Talking about a Telugu hero, and he has been utterly criticized, don't know what is what. But still, what happened, there was a crowd, people were crazy, and dangers have come up, and we don't know what is what. So like that, here in this Durga Saptasati, the Mahalakshmi is the only one solution maker that people will. So when Indra and all people were driven away from Swargalokam, not only simply driven away, they are thrown out of employment also.
whatever duties that all the gods were there, all the duties have been grabbed by the prime minister or prime deity, prime king, that is Mahishasura. He was a wicked fellow, Tamasa Vritti Parampara, and Mada also. Mada ಇದ್ದಾಗ ಗರ್ಜನ and vara he was having the number of varas or the boons, and so ವರಗರ್ವಿತಃ. ಈ ಗರ್ವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತೆ. ಸೊ ಧನಿಕಾಹ ಗರ್ವೇಣ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಹ, ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಗರ್ವೇಣ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಹ. There are only two kinds of people in the world. Those who have, they are having the pride. Those who are scholarly, they are pride. That's why in a talk, when a wonderful scholar with MA, PhD or ceremony or with a traditional title or academic title and distinction and study the Vidwamsar ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, do you find any other second person like that? No Sanskrit MA will be there listening to the talk by another Sanskrit MA on the platform. Generally, similarly, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಕಚೇರಿ? ಏನಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಅಂತ ಅದು. ವೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸಂಗೀತ, ಎರಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದುಡ್ಡು, ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಧನಂ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜನರು ತುಂಬ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಿಷ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈವನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ in sloka number 4, yatra isha garudadhvajau puraskrutya gataha tatra, all the gods have gone to that place where Ishvara and Vishnu were in a meeting. ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೆ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಕಾಲ್ 100 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಎ ಕಾಮನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 100 ಹೌಸಸ್ಗೂ ನೀವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್, ಎ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನೌ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಕಾಗೋ has gone to India, to Goa, in order to meet his high school students when they are celebrating the old students meet. So ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. He was telling that ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದೇ ಕುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗರುಡಧ್ವಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಶ್ವರ, both of them were there, they went and submitted their prayer. In the sloka number 6, they say, Surya, Indra, Agni, Anila, Indunam, Yamasya, Varunasya cha, Annesham cha adhikaran saha, Swayamevatitishtati. So why they went to, why all of them? Because they got plenty of vacation, plenty of robbing, plenty of dukkha. So they are free to go and give. If they are having the professional touch, they cannot apply casual leave. There is one story in our Upanishad that Panchapranas in us suddenly got a meeting and said, we have been constantly in the body, how not we go on leave for 2 months? ಅರಣ್ಯ ಲೀವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಮೀಟ್ ಅಂತ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಈ ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ, ಈ 4 ಪ್ರಾಣಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಲೀವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಡ್. ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾಯುದೇವನು, ಏನಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೀವ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ 8 ತಿಂಗಳು, ಇನ್ನು ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ, ನೀವು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸೋರ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ದೀಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸರ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ. ಓ ವಾಯುದೇವ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನೋ ಲೀವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ಯು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯು ಅಂತ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋ ಮುಖ್ಯ ಶಬ್ದ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅಂತಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ, ಭೀಮ,
ವಾಯು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಸೊ ಎಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ. ಸೊ ಯೋ ಅಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತಿ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನಾಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಅಂತ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಯೋಗ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ದೇ ಅಪೀಲ್ ಟು ದಮ್. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್. ವಾಸನಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾನ್ ನಿರಾಕೃತಾ ಸರ್ವೇ. ಓಂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗುರುಜಿ? ಸೆವೆನ್ ಶ್ಲೋಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾನ್ ಸರ್ಗಾ ನಿರಾಕೃತಾ ಸರ್ವೇ. ಓಂ ಸರ್ಗಾ ನಿರಾಕೃತಾ ಸರ್ವೇ. ಏನ ದೇವಗಣಾ ಭುವಿ ತೇನ ದೇವಗಣಾ ಭುವಿ. ತೇನ ದೇವಗಣಾ ಭುವಿ. ವಿಚರಂತಿ ಯಥಾ ಮರ್ತ್ಯಾಃ. ವಿಚರಂತಿ ಯಥಾ ಮರ್ತ್ಯಾಃ. ವಿಚರಂತಿ ಯಥಾ ಮರ್ತ್ಯಾಃ. ಮಹರ್ಷೇಣ ದುರಾತ್ಮನಾ. ಮಹಿಷೇಣ ದುರಾತ್ಮನಾ. ಮಹಿಷೇಣ ದುರಾತ್ಮನಾ. ಏತದ್ವಃ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ. ಏತದ್ವಾ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ. ಏತದ್ವಾ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ. ಸರ್ವಂ ಅಮರಾರಿ ವಿಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಸರ್ವಂ ಅಮರಾರವಿ ಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಸರ್ವಂ ಅಮರಾರವಿ ವಿಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಶರಣಂ ಚ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ ಸ್ಮಾ. ಶರಣಂ ಚ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ. ಸ್ಮಾ ವದಃ ತಸ್ಯ ವಿಚಿನ್ತ್ಯತಾಂ. ವದಸ್ತಸ್ಯ ವಿಚಿನ್ತ್ಯತಾಂ. ವಿಚಿನ್ತ್ಯತಾಂ. ಇತ್ತಂ ನಿಶಮ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ವಚಾಂಸಿ. ಇತ್ತಂ ನಿಶಮ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ವಚಾಂಸಿ. ಇತ್ತಂ ನಿಶಮ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ವಚಾಂಸಿ. ಮಧುಸೂದನಃ. ಮಧುಸೂದನಃ. ಯಕಾರ ಕೋಪಂ ಶಂಭುಶ್ಚ. ಯಕಾರ ಕೋಪಂ ಶಂಭುಶ್ಚ. ಕುಟಿಲಾನನೌ. ಭ್ರುಕುಟಿ ಕುಟಿಲಾನನೌ. ತತಃ ಅತಿಕೋಪಪೂರ್ಣಸ್ಯ. ತಥಾ ಅತಿಕೋಪಪೂರ್ಣಸ್ಯ. ಚಕ್ರಿಣೋ ವದನಾತ್ ತಥಾ ತತಃ. ಚಕ್ರಿಣೋ ವದನಾತ್ ತತಃ. ನಿಶ್ಚಕ್ರಾಮ ಮಹತ್ತೇಜೋ. ನಿಶ್ಚಕ್ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ. ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ. ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚೈವ ದೇವಾನಾಂ. ಅನ್ಯೇಷಾ ಚೈವ ದೇವಾನಾಂ. ಚಕ್ರಾದೀನಾಂ ಶರೀರತಃ. ಶಕ್ರಾದೀನಾಂ ಶರೀರತಃ. So these 4-5 slokas will tell us the origin or the genesis of Durgamma. Because Durgamma has come out as the very embodiment of the anger clubbed of the Shiva and Vishnu. Ibru Kopa, that is called Shiva Kopa plus Vishnu Kopa is equal to 2 Durga. ಸೊ ದುರ್ಗಮ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2ab. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿವನ ಕೋಪ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಕೋಪ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಶಿವಕೋಪ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಕೋಪ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕೋಪ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಭಾವನಾ, that is takes that, then you understand nobody can stand it. That's why ಈ ಯಾರು ದುರ್ಗಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ 4th chapter or so you come to notice that Durgamma is nothing but the
ಕುಪಿತಾಂತಕಃ అని. ಅಂತಕನು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕೋಪಿತ ಅಂತಕ ಆರ್ ಯಮ? ನೋ. ನಾರ್ಮಲಿ ಯಮ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಮ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯಮ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಗರ್ is impossible for anybody to start. And moreover, how would be the face of Devi at that juncture ಅಂದರೆ ಮಸೀವರ್ಣಂ ಅಭೂತದ ಅಂತ. ಮಸಿ ಅಂದರೆ ಸೂಟ್. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅಂದವಾಗಿದ್ದ ಆ ಅಮ್ಮವಾರ యొక్క ಫೇಸು ತುಂಬ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಪ್ಪು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಶನಿ ಬಾಡಿ, ಶನೇಶ್ಚರ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ಅಂಡ್ ನೀಲವರ್ಣಂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಶನಿ ದಟ್ ಸೊ ವಿ ಸೇ ದಟ್ we say the ನೀಲವರ್ಣಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನ ಸೌರ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಛಾಯಾತ್ಮನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ನೀಲವರ್ಣಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಸೌರಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ನೀಲವರ್ಣ. So even Ammavaru became Neelavarna or simply Kupitantaka, and therefore what is that operating upon Mahishasura all through the time? It is the anger clubbed that of Shiva and Shankara, I mean that is Shiva and Vishnu, and therefore, and moreover, they all the gods went and reported Sarvam Amarare Vicheshtitam. So whatever Vichesta, not Suchesta, not Chesta, is a Vichesta. It's a super degree. ಆ ವಿಚೇಷ್ಟವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಯ್ಯ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಟು ಯು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಮಹಿಷಾಸುರ. ವಿ ಆರ್ ಡನ್. That's exactly the ultimate point. Actually, emergencies will crop up, and chief surgeons will come into action only when the problem is extremely serious. Again, illi kuda it became extremely serious, and therefore these two people have got to jump into action. So ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯ, ನೀವು ಶಿವ Vishnu don't have any type of consideration on this Mahishasura and troop. This only ultimate is only to kill them. You should kill them. Even in case of Ramayana, in case of Ramayana, all gods go to Vishnu, and Brahma and Shiva tell him, Ravana has become a dead end for us. No more Ravana Badha, Chitra Himsa anta. No more we are able to tolerate him. The decision should be to kill him. So the killing, or that what is kill? Kill means ending the activity and giving rise for some other time. So samhara is called samyakhara, samhara, and that is again samara. And then samanava, all rakshasas without having any distinction must die in the war. Even in Ramayana, you see in Yuddhakanda, all the Vanaras were being given almost dead in the war field, and at that juncture, it was highly necessary for Jambavan to go in search of Hanuman, and saw that Hanuman was given back all the energies, and he brought Sanjeevani and made all Vanar Sainyam back to life and energy to be ready to fight with Ravana, who was coming for a fight for second time. So ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, the idea of putting out the atrocities and kill and demons when they come to a maximum melting point, that's what is being requested. Then normally Vishnu and Shiva are Shantakaram Bhujagasayanam is Vishnu. Shantam Padmasanastham Shashidharamakutam is Shiva. But is Shanta Akara, Shantam Shiva, when these two people lose their Shanti, invoke Chakara. You understand the verb? Chakara Kopam Sambhuscha. So Kopamanu henge display ಮಾಡೋದು ಓವರ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ,
you have to display the kopam in the face by knotting the eyebrows. ಭ್ರುಕುಟಿ ಕುಟಿಲಾನನವು ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ವೈಡ್ ಆಗೋದು, ನಿಮ್ಮ ಐಬ್ರೋಸು ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯಾರೋ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಬ್ರೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಆಗೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಸೊ ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ಕೋಪದಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಕೋಪ ಬಂದಮೇಲೆ. ಮಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಡ್, ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ದಿ ಹೋಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಟು ಯುವರ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ you will do what you do not want to do, or you will do. That's why ಅತಿಕೋಪನಃ ಗುರುಂ ಹನ್ಯಾತ್. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್. ಸೊ ಕೋಪಂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವೇದಾಂತಿನ್, ವೃಥಾ ಕೋಪಂ ಮಾ ಕಾರಯೇತ್. ಅಯ್ಯ, ನೀವು ಅನ್ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗ್ರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಫೆಲೋ. ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಚಕಾರ ಕೋಪಂ ಶಂಭುಶ್ಚ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ both of them are fully filled with the extreme anger, ಅತಿಕೋಪ ಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಕೋಪ, ಅರ್ಧ ಕೋಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಶೋರ ಕೋಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಕೋಪ ಇರಬೇಕು, ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ. ಈ ಪೂರ್ಣ ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನಾಯಿತು, ದೇ ಜಸ್ಟ್ became and they became out from them, and they became a lady. And when the moment the lady happened, Durga Parameswari come into existence, beautiful lady, and all gods understood it is the Kopa Murti that has come out from the frowning of Shiva and Vishnu, and also the anger as such which was there rooted in them. Normally, the gods should not become angry upon us, they should be gracious. Prasannavadanam dhyayetu sarva vignopasantaye. I also think of Prasanna Anjaneya. Even Anjaneya Dandakam also is Sri Anjaneyam Prasanna Anjaneyam Prabhadivyakayam Prakirti Pradayam Bhaje Vayuputram Bhaje Vala ಗಾತ್ರಂ ಭಜೇ ಶ್ರೀಕಂಠ ಲೋಕೇಶ ಲೋಕ. ಈ ದಂಡಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ, ಆ ದಂಡಕ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಅವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಓವರ್ ದಿ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಮಲ ದಂಡಕಂ, ಜಯ ಜಯ ಮಾತಂಗತನಯೇ ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲಜ್ಯುತೆ ಜಯ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕೆ ಜಯ ಲೀಲಾ ಸುಖಪ್ರಿಯೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಯ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಆ ಜಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕೋಪ. ಕೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಕೋಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ, ಕೋಪದಿಂದ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೆಂಡತಿಗಳು ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್, ಏನ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಬೈತಾ ಇದ್ರಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರೋ. ಕೋಪ ಆರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವೈಫ್ ಆರ್ ಎನಿ ಲೇಡಿ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಯಾ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಕೋಪದ ಮೂರ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ರನ್, ಹೈ ರೇಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷ್ಣು, when their kopa came out from them, chakara came out from them, and that kopa sharirake ella devatal, all gods have entrusted their respective powers also, so that she is an armed goddess. With what? With the armed. Adukkoskara we have got Ashtadasha Bhuja Durga, Ashtabhuja Durga and Chaturbhuja Durga, but we think of Ashtadasha Bhuja Durga, impossibly. So anta ಸೇವೆ ಕೈಟಭ ಮರ್ದಿನಿ, ಆ ಸೈರಭ ಮರ್ದಿನಿ, ಇಂಥ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸಿ, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ that Durga Saptasati is not ordinary flow that is coming out from the pen of Markandeya Maharshi,
who is a Devi Upasaka par excellence. Among so many Puranas, only from the Markandeya Purana, the Saptasati has been drawn out. You can imagine that Durgamma's, the Durga Parameswari's focus and her activity, at the entirety of her personality in action is to be drawn from Markandeya Maharshi, who is a Chirayu, Chiranjeevi, who has seen he also the Paramatma coming after Pralayam, floating in water, staying upon a leaf. So Padaravindam Vadanaravinde Vinivesayantam Vatasya Patrasya Puteshayanam Balam Mukundam Manasa Smarami. Anodan Nordre, Mukunda is a Bala. As a Bala, he is happily enjoying. And this is the emanation from the anger of Shiva and Vishnu, plus added with the energies of ABCD gods. Om Swasti. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahavidyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu Markaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastha. Shri Vasudevarpanamastha. Shri Veda Purusha Shirvadostu. Om Shri Matru Charanaravindarpanamastha. Om Tat Sat. Harivam Namaste. We are emerging into Durga Shakti on the ending day, so we only pray Durgamma to take care of removing our tamasa vritti and make us all active, energetic, healthy, happy the next 12 months according to English day. So we just depart from 2-4 and get into 2-5, means that it is the number 7. The number 7 is a very important number. So 7 is a sign of success. Even Sapta Sapta Rasmihi, Sapta Jihva. So Surya Bhagavan and Ravi, all the gods are energized, and so let all the human beings and beings in this earth and everywhere be energized due to the gracious work, success of Durga, Jai Durga. Om Shanti, Shanti, Shanti.